Αφιερωμένη στην Αμμόχωστο ήταν εκδήλωση που διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στο Κοινοβούλιο της Βρετανίας ο Σύνδεσμος Αμμόχωστου του Ηνωμένου Βασιλείου και η Διακομματική Επιτροπή για την Κύπρο στη Βρετανική Βουλή. Αναδείχθηκε η ανάγκη άσκησης πίεσης στην Τουρκία προκειμένου να εφαρμόσει τα περί Αμμόχωστου ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να δεχθεί την επιστροφή στις συνομιλίες για τη διευθέτηση του Κυπριακού με τους Βρετανούς βουλευτές να δεσμεύονται να συμβάλλουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για την εκδήλωση ταξίδεψε στο Λονδίνο η Διευθύντρια Ειδήσεων του Αντένα, Έλικο Τζαμάνη. Το σύνολο των κομμάτων του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και ανάμεσά τους κάποια από τα σημαντικότερα μέλη του σώματος συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Αμμόχωστου στο παλάτι του Westminster, την έδρα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, σε εκδήλωση αφιερωμένη στη Βουβιπόλη που διοργανώθηκε με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Αφού απίφθινε προσωπικές επιστολές μεταξύ άλλων στα 650 μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και τα 755 μέλη της Βουλής των Λόρδων, ο Σύνδεσμος Αμμόχωστου πέτυχε να υποδεχθεί στην εκδήλωση περισσότερους από 30 βουλευτές, καθώς και μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων από πρεσβείες και ύπατες αρμοστίες στη Βρετανία. Από τις ομιλίες ένθερμης στήριξης στον αγώνα των Αμμοχωστιανών ξεχώρισε η τοποθέτηση του Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Κύπρο στη Βρετανική Βουλή. We have to get people back, whether it's to Crans-Montana or another location, but under the auspices of the United Nations. We have to get people talking again, because that's the only way this problem is going to be solved. Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η προσωπική εμπειρία του Βρετανού βουλευτή, ο οποίος είχε βρεθεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο τα πρώτα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, αλλά και αργότερα όταν επισκέφθηκε το πατρικό του μακαριστού φίλου του Γιώργου Γερολέμου στην Κόμη και Πύρ. There are communities here that can live and love and work together. Your High Commissioner said there is only one Cyprus, and he's right. There's not two communities. It must not be allowed to become two separate entities, ever. It doesn't belong to Turkey, it doesn't belong to Britain, it doesn't belong to Greece. It is your island. And it's time you had it back. Στις παρεμβάσεις τους, Βρετανοί βουλευτές καταδίκασαν την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών με τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου και την αποστέρηση του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ ανέδειξαν την ανάγκη επανέναρξης του διαλόγου για λύση. Far more pressure could and should be applied to Turkey on this, because the relationship is a very close one. Peace can only be brought about by a recognition of the injustice in the first place. And the injustice was the invasion in 1974. In this place, Cyprus has many friends who work on a cross-party basis to make sure that we remind government and our colleagues of the importance of the UK remaining a strong friend of Cyprus. It called for the return of Famagusta to its lawful inhabitants, and that would facilitate efforts towards a comprehensive settlement of the Cyprus problem, and said further that a return of Famagusta to its lawful inhabitants who must resettle under conditions of security and peace. Ειδικά για την εκδήλωση ταξίδεψε από την Κύπρο ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμόχωστου Βασίλειος, ο οποίος συγκίνησε τους παριστάμενους αναφερόμενος στην καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών των Ελληνοκυπρίων, στη βεβήλωση εκκλησιών και ιστορικών μνημείων, αλλά και στις προσωπικές εμπειρίες του από την προσφυγοποίηση όταν ήταν μοναχός στο σκλαβωμένο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. When I left the monastery in 15th of August, going by foot to the next village, Engomi, I was hiding myself under the bushes to avoid to be seen by aeroplanes. Then I found somebody in this village, Engomi, a Greek Cypriot soldier, who came to take something from his home, and we crossed Famagusta, and we saw the whole city empty and dead because nobody was living in this city. Do you understand the pain I have in my heart, in my soul, in my body? When 2 years ago, the president of Turkey announced that he will come to Famagusta to make picnic. But the Metropolitan of Famagusta, he is not allowed to visit his own chair.
his own diocese. You understand this pain of the people of Cyprus. I could say that I represent the whole people of Cyprus, because every family in Cyprus has at least one missing, at least one dead. Personally, in my family, we have 5 people who were missing, and of course we found the bones in small boxes to bury them. Στο χαιρετισμό του, ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής ανέλυσε την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για επιστροφή στο διάλογο, ενώ καταδίκασε την έλλειψη βούλησης από τη διεθνή κοινότητα για επιβολή στην Τουρκία όσων προνοούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ειδικά για την Αμμόχωστο. The United Nations needs a success story. Cyprus could be that success story if allowed to get back to the table to move forward on a solution. And the President's priority has been to try and get the United Nations to appoint an envoy that would discuss with all sides those common areas that would allow us to get back to the table to find a solution. The Turkish side has been promoting over the last years 2 states. There aren't 2 states on the island, there is only 1 state. And I would acknowledge the help and support and very clear position of the UK government, successive UK governments, on this particular issue. Εκτενή αναφορά στις διχοτομικές επιδιώξεις της Τουρκίας έκανε στη δική του ομιλία ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμόχωστου, Βασίλης Μαύρου, ο οποίος προχώρησε σε ιστορική αναδρομή για το Κυπριακό, κατήγγειλε τα σχέδια της Τουρκίας για εξαφάνιση κάθε ελληνικού και χριστιανικού στοιχείου από τα κατεχόμενα, ενώ προέβη σε εκτενή ανάλυση για το ζήτημα των βαροσίων, ενημερώνοντας τους παριστάμενους και για τα αποτελέσματα των δράσεων του Συνδέσμου προς τους πολιτικούς φορείς στη Βρετανία. The Prime Minister and the leader of the opposition in recent communication with the Famagusta Association made it absolutely clear that they both support the United Nations Security Council resolutions on Cyprus, such as, for example, the withdrawal of the Turkish troops from Cyprus, the return of the refugees back to their homes and property, the condemnation of the Turkish actions in Famagusta and in Pila, and that the government of Cyprus is a sole legitimate government. They also confirm their unwavering support for a bicommunal, bizonal solution to the Cyprus problem, and firmly rejecting the idea of a 2-state solution. Ο Βασίλης Μαύρου τόνισε εμφαντικά την απογοήτευση του κυπριακού λαού για το γεγονός ότι η Βρετανία ως εγκύτρια δύναμη δεν έχει προβεί σε ενέργειες ικανές να πιέσουν την Τουρκία. What the Cypriot people are asking for is that Britain shows its solidarity and support by adopting its own resolutions on Cyprus and finding ways to implement them. Britain has to show determination and international leadership in achieving the restoration of human rights in Cyprus. At the same time, Britain has to comply with its legal responsibilities as the main guarantor power of Cyprus, independence, sovereignty and security. Taking steps in imposing sanctions on Turkey is perhaps the only option available now to persuade Turkey to comply with the United Nations Security Council resolutions. And it is the right time to consider such options, as Turkey's illegal actions would consolidate the permanent division of the island, something that is totally unacceptable to the Cypriot people. Ο Σύνδεσμος Αμμόχωστου του Ηνωμένου Βασιλείου προγραμματίζει περαιτέρω δράσεις τις επόμενες εβδομάδες, όπως μεγάλη πορεία έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 14 Νοεμβρίου.